Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you are fine and enjoying this series. In our previous lesson, we learned about Tanween, how to pronounce the double harakat and make the soft in sound. Today, inshallah, we are going to a very important reading practice. The three word. The three letters make one word. This lesson will help you read the Quran smoothly, clearly, and confidently because you'll start connecting sound together just like real Quranic words. I explain you in simple language. Each group of three letters help you to get used to the different shapes and different sounds in Arabic. When you read them correctly, you will find much easier to recite actual Quranic verse later. This exercise also improves your tongue movement and helps you pronounce each letter from its correct makhraj, the origin point. Now, read this lesson both ways. Example Ravan without spelling as well as Hijj with spelling. Like we will learn that Nazala and with Zabar, like Noon Zabar, Za Zabar, Lam Zabar. This example. Take place care in correctly pronouncing Harakaat Tanween and all the letters, especially the Haruf Mustahliya. Do Hijj in this way. Malika, Meem, Zabar Ma, Lam Zeli, like this. Now we are going to our lesson. Please repeat after me. Noon Zabar Na, Za Zabar Za, Naza, Lam Zabar La, Nazala, Kha Zabar Kha, Lam Zabar La, Khala, Qaf Zabar Qa, Khalaqa, Ya Zabar Ya, Dal Zabar Da, Yada, Kaf Zabar Ka, Yadaka, Ba Zabar Ba, Lam Zabar La, Bala, Ain Zabar Gha, Balagha, Qa Zabar Qa, Ba Zabar Ba, Taba, Ain Zabar A, Taba'a, Jim Zabar Ja, Ain Zabar A, Ja'a, Lam Zabar La, Ja'ala, Fa Zabar Fa, Ain Zabar A, Fa'a, Lam Zabar La, Fa'ala. Now I read three words. Noon Zabar Na, Sa Zabar Wa, Ra Zabar Wa, Nagara, Da Zabar Da, Kaf Zabar Ka, Ra Zabar Ra, Dakara, Kaf Zabar Ka, Sin Zabar Sa, Ba Zabar Ba, Kasaba, Alif Zer I, Ba Zer Bi, Lam Zer Li, Ibili, Ra Pesh Ru, Sin Pesh Su, Rusu, Lam Pesh Lu, Rusulu, Swad Zabar Swad Pesh Su, Ha Pesh Hu, Suhu, Fa Pesh Fu, Suhufu, Tha Pesh Thu, Lam Pesh Lu, Tha Pesh Thu, Thuluthu, Sin Pesh Su, Dal Pesh Du, Sudu, Sin Pesh Su, Sudusu, Ha Pesh Hu, Ra Pesh Ru, Mim Pesh Ru, Hurumu, Ra Pesh Ru, Ba Pesh Bu, Ain Pesh U, Rubu'u. I hope you are repeating after me. Ha Zabar Ha, Mim Zer Mi, Dal Zabar Da, Hamida, Kha Zabar Kha, Fa Zer Twi, Fa Zabar Fa, Khatifa, Mim Zabar Ma, Lam Zer Li, Kaf Zer Ki, Maliki, Ta Zabar Ta, Za Zer Zi, Dal Zer Di, Tazidi, Ta Zabar Ta, Jim Zer Ji, Dal Pesh Du, Du,
تاجیدو، یا زبر یا، لام زیر لی، جیم پیش جو، یا لیجو، قاف پیش کو، تا زیر تی، لام زبر لا، قوطیلا، سین پیسو، حمزہ زیر ای، لام زبر لا، سو ایلا، قاف پیش کو، را زیر ری، یا زبر یا، قوریا، قاف زبر قا، میم زبر ما، را زیر ری، قامیری قاماری، sorry this is قاماری، کاف زیر کی، با زبر با، را پیش رو، کی بارو، حا پیش حو، شین زیر شی، را زبر را، حوشیرا، الف زبر آ، حا زبر حا، دال دو پیش دن، احدن، میم زبر ما، را زبر را، زادو زبر غن، مارازن، عین زبر ع، میم زبر ما، لام دو زبر لن، عملا، حا پیش ہو، دا دو زبر دن، حدن، خوا پیش تو، واو دو زبر ون، ون، قاف پیش کو، رام دو زبر ون، قرن. Now I repeat this word without the زبر زیر. مسادن، ثمن، سخاط، غلال، فئة، عنق، نفر، صمد، غضب، لاعب، أذن، كتب، درجة، قردة، علقة، سفرات، شجرة، قطرة. Alhamdulillah, we have completed our lesson on three letters with Fatha like Masadin. This. Keep practicing these words every day for a few minutes and your Quran recitation will become smoother InshaAllah. In our next lesson, we learn about the letter of Madda. So, in this gap, please revise them again and again and don't forget to revise your previous lesson that we studied before. I hope you are understanding me. If there I do any mistake, please forgive me for the sake of Allah. Until then don't forget to like, subscribe and share with your other friends, okay? So the other can also join the Quranic journey with you. Now take care and Allah Hafiz.